This video is brought to you by SBO Digital Marketing. Enroll in our course today and unlock amazing work from home opportunities. Simply send your name and qualification via WhatsApp to 999 to get started. ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க, பெரிய தப்பு. தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்க அரிய வாய்ப்பு. இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் பயன்படுத்த தெரிந்தால் போதும், கண்டென்ட் போஸ்ட் அண்ட் கண்டென்ட் பப்ளிஷிங் மூலமா தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம். இந்த வேலை செய்ய 5 நிமிடம் போதும். ஒர்க் ட்ரைனிங் சப்போர்ட், குரூப் கம்யூனிகேஷன் சப்போர்ட், ஆல் லாங்குவேஜ் கஸ்டமர் லைவ் சாட் சப்போர்ட், முக்கியமா சொந்தமா ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ற அளவுக்கு உங்களால கற்றுக்கொள்ளவும் முடியும், சம்பாதிக்கவும் முடியும். இந்த வேலை வாய்ப்பு வழங்குவது 5 வருடத்திற்கு மேல ரன் ஆகிட்டு இருக்க நம்ம தமிழ்நாட்டு கம்பெனி ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ் ஆர்கனைசேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட். மேலும் விவரங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்க நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. Welcome to Digital Learners channel. In this video, let us see how to use drop down list in Microsoft Excel. To create drop down, I go to Data tab and under Data Tools group, I click on Data Validation. Data validation is used to control which data to display and to not display in the cells. So, here we have many car models and we are going to mention the brand name for each model here. Instead of typing the brand name one by one, also we should not enter the brand which is not available in the list. So, here we use drop down list. First I select all the cells and under Data tab, Data Tools group, I select Data Validation, and here there are 3 tabs. We are going to see only the settings and not the remaining 2. Here in settings, I change allow any value to the list. Also in the source, I type the brand name which is Kia. I put a comma and give a space. Next Maruti Suzuki, comma and a space Toyota. Finally, I click on OK after verifying the names. Now, if you select every cell, there is a drop down arrow next to the cell. You can note here all the cells have drop down arrow. Now if I select a particular cell, I can get all the names here. I fill all the names here and finally I save this sheet. Now we can see advanced drop down list. Here there is a list of employee names and we are going to find the promotion status here. The list is already in the column and we are going to convert this into a table by pressing Ctrl plus T. Now I select all the cells and I go to Data tab and under Data Tools group I select Data Validation. Now I select in settings allow any value to list. Now instead of source I select icon next to it and here I select all the values in the table. Finally I press OK. Now when I click the cell and drop down, we get all the values in the table. Now when I add something in the table by pressing tab and enter OK, it will be updated in the drop down list. After selecting any values in the list, if I want to delete this, I simply press on delete key to delete the values.
Also, if you type the item which is not listed in the table, for example, I type here not ready, and when I press on enter, we will get the error message here. It will be automatically sent by the Excel. Now to delete all the validation in the cells, I simply select all the cells and go to data tab, and under data tools group I click on data validation, and here click on clear all and OK. Now all the details will be removed. So in this way you can use drop down list in Microsoft Excel. Thank you.